Svaki dan naučimo nešto novo. Ovaj Euripidov citat je od antike do danas ostao istinit. Otkako sam pokrenula svoj blog, svaki dan saznam nešto novo i upoznajem mlade ljude širom sveta. Ova agencija je pravo mesto za to, jer su mi sve informacije nadomak ruke, kao i nova prijateljstva. Danas ću da zavirim u sistem školovanja još jednog internacionalnog fakulteta, smeštenog u Mađarskoj, i predstavit ću vam jednu mladu Novosađanu. Ćao, ja sam Katarina Vulović iz Novog Sada. Student sam prve godine IBS fakulteta u Budimpešti, a kako me bogati studiranju u inostranstvu i kako provodim vreme u učenju, druženju i školovanju, o tome ću vam pričati. Od uvek sam želela da studiram u inostranstvu, zapravo na engleskom jeziku. I pre par godina sam preko agencije Egida otišla na Maltu i u London, u jezičke kampove. Tako da sam i preko njih došla u Budimpeštu. Odabrala sam Budimpeštu zato što je stvarno prelep grad i s obzirom na to da sam jako vezana za porodicu, bilo mi je bitno da mi je blizu kuće. Evo, ovo je moj fakultet. Pre upisa sam imala priliku da dođem. Postoje 2 dana otvorenih vrata, tako da sam ja u februaru odlučila i da ga lično posetim. Imali smo prvo prezentaciju o tome kako funkcioniše fakultet. Nakon toga smo imali obilazak fakulteta i doma u kojem sada živim. Most important about International Business School? IBS was founded to represent and to offer British-style education in Hungary. That's why we are partnering with British UK universities. Our current partner is the University of Buckingham. This means that when you come to IBS, you will be studying only in English with students from more than 100 different countries, very international atmosphere. And when you graduate, your degree will come from the University of Buckingham only. So it will be a fully British degree that you will get after finishing IBS. This feels like preparation for your career. So every day you come to school, you prepare for a global business career, talking with international students, understanding the basic concepts, and also I think it's very important that you develop your skills. What kind of programs does IBS offer? We offer undergraduate and postgraduate and doctoral programs. The bachelor's programs take 3 years to finish. They start with a common first year, and after that students choose their final choice of program. 5 semesters out of the 6 semesters are done here at IBS, sitting in small group classes. And the last semester offers either internship option, where students can work full-time, or Erasmus exchange option, where students can go to one of our partner universities almost anywhere in the EU and study 1 semester there in English or in another language that they speak very well. Of course, thank you. Kada sam se odlučila da upišem fakultet, položila sam IELTS test iz engleskog u Beogradu, jer je to bio jedan od uslova da se upiše fakultet. Ocena za prolaz je 6, ali ukoliko neko ne položi taj test, polaže test ovdje na fakultetu po dolasku i na osnovu tih rezultata upisuje fakultet. Ukoliko neko nema dovoljno bodova da upiše fakultet, upada u 0. godinu i te godine uglavnom se sve bazira na učenju engleskog jezika i nakon toga naravno normalno upisuje fakultet. Neki od predmeta koji smo imali sad prošli semestar su management i biznis, legal environment for managers, što je pravo,
a sad mi počinje predmet koji se zove istorija biznisa. Look at those ancient economies, you will see many similarities with business today. So that makes them rather fun. But as we go through the various areas of the syllabus, as we're talking about imperialism, as we talk about slavery, as we fight the First and Second World Wars together, as we're going to be doing, then we will also not just move chronologically, but we will move sideways. So my parents had the opportunity to meet you when you came to Novi Sad, and you told them all the best about this school, so here I am. Actually, I didn't just tell them the best, I told them the truth. Yeah, you told them the truth. Yes. And I'm really pleased that you've arrived, and Thank I you. hope Thank everything you so works out well for you. Thank you. So I wanted to ask you, how long have you been teaching here? Ooh, I think probably something over 12 years, with various subjects on tourism and marketing, and the one we've just been doing today with world business history, so quite a long time. What do you like the best in this school? It's got to be the students. I think it's the students that keep me coming back because they're such a lively international bunch. So there's always interesting opinions, there's always people who are able to talk about their own countries and participate. So yeah, it's got to be the students. Why did you choose to teach in this school? Actually, the story is more complex than that. It actually chose me. I came just to help somebody out with some marketing lectures. I was working for the World Travel and Tourism Council at the time, and I had no real idea, but once as I got here and again met the students and the colleagues, I thought, yeah, this is the sort of place that I can be. What can I expect when I come to your class? Well, what you can't expect is just to be sitting there quietly in a row listening. I like a high level of participation from the students. We use a lot of case studies. Again, one of the reasons I like teaching in IBS is that we have people from many different countries and backgrounds, and we can use that experience, particularly if we're teaching tourism, marketing, history, any of the subjects which I'm involved in. So very high level of participation I'm looking for. What does the student support manager at IBS do? But the main thing is to listen to the needs of every single student. It's the focus to support the students, whether they're having academic problems or personal problems that are affecting their ability to study or to come to their classes, or anything that's really affecting their ability to function as a student, to be successful. And so it's my job to try and reach out to every single student and find out what's going on, and if there's a problem, trying to find a way to resolve this particular problem. What are the biggest challenges for students? Their own personal circumstances. I think for some students, coming to another country is a huge transition and a huge challenge. Studying in English is also a huge challenge. I think we're talking about people who are at the start of their adult lives. So transitioning into adulthood is also a challenge in terms of being responsible for your own, managing your own life, managing your own schedule, timetable, turning up to classes, being motivated, struggling with financial problems, personal issues, relationships, family, all the things that we all as adults struggle to juggle with and have to live with. I think these are the hardest things that students struggle with, on top of managing all of this, yet having to turn up every day, go to class, study, get good grades, win over their family, impress their friends. All of these things creates a whole energy of pressure, which is very, very difficult. How can you help them? That's a very, very good question. I think it depends on each and every single individual student, and it's important for me to build a relationship with every individual student
and to know what it is that they need in that specific moment of time. Others need more practical advice in terms of how to study, how to manage their time, so they're talking about time management. Others need more of a push in terms of their attitude towards their studies and motivation, so come up with study plans and make sure they stick to study plans. So there's all sorts of different ways and strategies and means to help somebody, introduce them to other students and making friends, making networks. So there's all sorts of different ways to help, and it depends on what the individual student needs at the individual particular time. And so it's most important for me to act purposefully, listen, and then act in the appropriate manner to support them on an individual basis. Ovo je dom u kojem živim, nalazi se u blizini fakulteta, ovo je recepcija gde obezbeđenje radi cijelu noć. Možemo da uđemo u dom kada god poželimo, ali naši posetioci smeju da budu tu do 10. A sad ću vam pokazati moju sobu. Evo, ovo je moja soba. Ovde provodim najviše vremena, kada nisam na fakultetu, naravno. Ovde sam se sprijateljila sa dosta ljudi, a htjela sam to samo da vam kažem, idem da se nađem s Katarinom. Svaki dan u domu, kao i na fakultetu, upoznajemo nove ljude, tako sam upoznala i Katarinu. Ćao! Ej, sedi. Šta ima? Ništa kod tebe, kako si? Evo, radim neke organizaciju neku pravim, imam sad eseje da pišem, tako da vidjet ćemo kako se sve to proći. Kako su tvoje iskustva, kako ti je? Što se tiče IBS-a? Pa iskreno ja uživam, iskreno da ti kažem, i mislim da si napravila prilično dobar izbor što si došla ovde, ne samo zbog studija, već i zbog samog okruženja. Grad je prelep, vidjet ćeš, Budimpešta je stvarno božanstvena, tako da neću ništa mnogo da ti pričam, vidjet ćeš i sama, slobodno idi, izlazi, nemoj da trošiš vreme da budeš ono u sobi, sve to, jer iskoristi maksimum za ovo vreme što si ovde. Tako i mađarski, uzmi, uči mađarski, veruj mi, iako je težak jezik, bar neke osnovne stvari. Jesi ti naučila? Jesi? Jesam. Mislim, nisam daleko od toga da ja pričam ono fluent i to sve, ali neke osnovne stvari kad odeš u prodavnicu, napolje, to sve. Već sam počela da učim, tako da će valjda dobro. I veoma će ti biti korisno da znaš, jer ovde ne priča engleski toliko mnogo ljudi. Da, jeste. Slušaj, ima gore krov, ne znam da li si ga videla, otvoreno. I gore je jedna moja drugarica, ona je iz Turske, Egide se zove. Ako hoćeš možemo da prošetamo do gore, ako se možemo do ručka. Ili tako nešto, super. Vidjet ćeš, Uzge sa mnom u Erasmus organizaciji i mi se bavimo primanjem tih internacionalnih studenta ovde u Mađarsku. I mislim da je ona stvarno prava osoba za tebe, samo da je nađem. Uzge! Možete... Let me introduce you. This is Katarina. She's a new student here, so she's going to be studying with us. And I would like to ask you, what are the survival tips you would give her as a new student here? Survival tips. Wow, first of all, Budapest is an amazing city for students because there are a lot of opportunities that you can just go out and have fun with your friends. And the public transport is so perfect, so you don't have to, it's not going to be a struggle for you basically. You can just use Google Map and find everything. What about parties? It's amazing. Sushi sad, najbolji deo. Yeah, we have a really, really crazy nightlife here. Budapest never sleeps, I can say like this. And we don't sleep with Budapest either, so. And I'm also volunteering in an organization which is ESN. We are helping Erasmus students and all international students in Budapest. We also organize, it's really nice, and we also organize a lot of parties. You can participate as well. It's just so amazing. A lot of international students participate our events, so you have a chance to meet with a lot of people. Yeah. Svaki put kad imamo neki događaj, ja ću ti reći pa ideš sama. Važno. Jer imamo ne samo žurke, imamo i sightseeings i, treasure hunts, stvarno je super stvari. Mislim da ćeš uživati isto sa nama. Thank you for your advice. I think it's time for lunch. What do you think? I'm sorry, unfortunately I have to go to class, but before you leave I can show you the terrace if you want. Okay, sure. Of course. Here is the terrace, and the view is so amazing. The Danube is just right there. Yeah, it's great. You can even see it, and it's really nice.
A ovo odbiti je mesto gde dođemo kad imamo pauzu između časova i tako nešto i mnogo je lepo, stvarno, pogotovo leti. Dođete u nas, ne znam, 10, 15, kad imamo sat, dva, Pa najlepše kad je toplo, da. Pa da, odemo do Oceana, uzmemo neko piće i to nam tako brzo prođe to vreme. A ovo mesto inače, mesto gde dolazi brod leti, koji nas posle vozi u Sant Andreu. I Sant Andrea je jedno jako lepo mesto ovde. Stvarno vredi otići i to bi ti preporučila da odeš. Kao neko ko studira ovde, mislim da je to jedno od must see mesta, jer je to mesto gde su naši Srbi davno još u vreme Arsenija Čarnojevića došli i tu su se naselili. Još interesantno što mogu da ti kažem, tu se održavaju treninzi kajaka, leti, tako da popričamo nekad i sa njima, ovo ono i zanimljivo, brzo prođe vreme. Kako ti se sviđa ovo? Meni je ovo super, a tebi? Super. Ovdje je stvarno jako dobra hrana. Kao kod kuće. Tako da ovdje volim inače kad imam puno časova, umjesto da spakujem hranu, da skuvam kući pa da donosim vamo, samo ovdje dođeš i što je najbolje uopšte nije skup. A da ne pričamo o tome što je toliko raznovrsno što se tiče... Meni se jako to sviđa, što stvarno svi mogu sebi da nađu nešto što im se dopada. I što se tiče nekih kulturnih, kako kažem, stvari, a i ono da li je neko vegetarijanac, da li jede dairy free ili tako nešto. Uglavnom za svakog možete se naći po nešto. A reci mi, jel si bila u Melbourneu, ove kafiće ovde? Jesam, super, mi uskoro treba da se nađem sa prijateljima, tako da ako možeš ti nam se pridruži. Sada idete, posle ručka? Da, još malo. Nažalost ne mogu da se pridružim jer imam predavanje. Ali ovih dana, stvarno, ako imamo zajedno pauzu, uvijek možemo na kafu, da imaju super kafu. Evo sada smo u Melbourneu, ovo je kafić gde se najčešće okupljamo između predavanja, gde najviše provodimo vremena. Ovo je moj drug Nikola. Idemo zajedno na predavanje, isto smo prva godina. Htela sam tebe da pitam kakvi su tvoji utisci. Pa gledaj, moji utisci za sada su poprilično dobri, da bolje kažem odlični. Fakultet kao fakultet je jako dobar, pruža širok spektar obrazovanja, može se reći. Svaki smer je kvalitetan, da li biraš turizam, da li finansijski menadžment. Šta ti planiraš da izabereš? Pa za sada mi je u planu finansijski menadžment, zato što sam i kad sam gledao fakultet mislio da ću to da upišem, a i najviše mi leži financije i uopšte finansijski predmeti, kao što smo i sada dobili financije u ovom semestru. Tako da verujem da ću ostati pri početnoj odluci. A kako si se uopšte odlučio da upišeš? Pa gledaj, evo ovo mi je peta godina u Budimpešti. Ja sam ovde upisao i srednju školu. Završio sam srpsku gimnaziju u Budimpešti. I samim tim kako sam bio i u srpskoj gimnaziji, logično je bilo da ostanem u Budimpešti i našao sam fakultet koji je odgovarao mojim prohtjevima, zahtjevima, željama, naravno. I dobio sam, kad sam se raspitivao za fakultet, čuo sam samo reči hvale, i vidi se da ljudi koji završe fakultet postaju krem, može se reći, ovog društva ovde. Tako da, to je to što bi mogao kažem. Kako imaš, je li dalje imaš problem da ti se ide kući ili tako nešto, ili si se navikao već? Pa generalno ne. Evo, kada nam je počeo prvi semestar, ja do kraja semestra nisam išao kući. Tako da nemam uopšte to više nostalgiju za kućom. Navikao sam se tokom vremena, a i ovde imam sve što imam i kod kući, i dobro društvo, i lepe devojke, sve što treba. Pa jest, slažem. I ja bih baš sad rado popila kafu u tom kafiću. A ti, Svetlana? O, da. Vidim da preko imaju baš puno odeljenja za podršku studentima. I vi takođe ste u kontaktu sa ljudima koji preko vas odu u inostranstvo. Kada odu na školovanje, mi pratimo njihov napredak, radujemo se njihovim prvim izveštajima, njihovim pozitivnim ocenama. Svakako nešto što mi uvek radimo jeste da pomognemo u tim prvim poteškoćama, da prevaziđu prosto te prve možda poteškoće, neku nostalgiju koju osjećaju. Organizujemo posete roditelja, ali naravno nekada ih i sami posetimo. A sada će Tamara da iznenadi Katarinu.
Drago mi je da te vidim, da imaš prijatelja. Meni isto, naravno. Kaži mi, kako si se snašla? Sada si ovdje već par meseci. Pa lepo sam se snašla, bilo mi je teško u početku, ali to sam ja onako brzo prevazišla, tako da sad mi je super, utisci su divni. Prijatelje imaš? Imam, naravno, dosta. Da li se družiš sa mladima iz inostranstva? Naravno, to je bio i cilj. Naravno. A roditelji, koliko često se vraćaš kući? Da li ti nedostaje? Pa često idem, ne, stalno se čujemo, često idem nazad, tako da nije mi neki problem. Taman onoliko koliko treba se i viđamo i tako. Drago mi je. Studiranje u Budimpešti je vekovima unazad bio san mnogih mladih ljudi sa ovih prostora. U Budimpešti su studirali i pesnik Jovan Jovanović Zmaj, književnik Jovan Sterija Popović i naš prvi doktor prava Sava Tekelija. Kroz njegovu zadužbinu do Drugog svetskog rata, internat Tekelijanu, prošli su mnogi naši intelektualci. Ono što je zajedničko svim studentima, bez obzira na vreme, je pitanje šta posle fakulteta. A upravo te nedoumice ima i Katarina. Hello, my name is Katarina Vulović. I'm from Serbia and I'm the first year student here. So I heard a lot about the career office and I heard that it helped students find their dream job. So I was wondering, how can you help me find my dream job? The career office's primary role is to help the students in finding placements and jobs when they graduate. We have contacts with more than a few hundreds of companies constantly, and we seek new contacts always, all the time. And our main role is to keep this contact base with companies alive and help our students to find the best possible placement for them. We also organize job fairs where our students can meet with the representatives of the companies, and there they can directly establish contacts and even run interviews here in the school. What kind of coaching services do you provide? Career Office is organized a special program that we actually introduced a few years ago, and it is a unique program. We are the only university that is running that here in Hungary, and it's a special career development program which runs through the 3 years that you are studying here at IBS. We test our students, we check their skills and capacities. The main purpose of this program is that we should equip our students with the right working skills. So when they look for placements or for jobs, they would have adequate skills for the companies in order to integrate into the working environment as fast as possible. What do IBS alumni do? IBS alumni is scattered all around the world. We have more than 50% of our students come from international background, international countries. So basically, some of these students go back home, but some of these students go and look for career possibilities all over the world. They represent different industries and they represent different organizations, I would say, but they are more or less very successful, and we are very proud of our alumni. We run a blog on the success of our alumni. You can check that on our website, on the school's website, and you can read many interviews with our successful alumni. Thank you so much. Thank you. Nisam se pokajala i jako mi je drago što sam odabrala baš ovaj fakultet. Imam dovoljno vremena da odlučim čime želim da se bavim u životu, ali sam sigurna da će mi ovaj fakultet širom otvoriti vrata za budućnost i za posao kojim želim da se bavim.